Oimore nyakora magia joan kamora mora maintira rwakini machiegni weche manyien magangi chwelo kama bende waiko niwe weche mopogore mamedo dhi nyime pachoka kama tingo weche ma osebedo katimore kotenore koda wacha mar ikruok ne yiero ma bende biro timore higa mar 2027. Warangane moko kuom weche ma omiyo pek otino makawuono. Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to inquire into how these things have been happening. Jatend migao mar jotije piny owacho Justin Muturi koro dwaro ni onon weche mag lal rowere aoyaye pachoka kapod osundo sirikal ni ong'eyo matut ewi wechegi. Thuolo mang'eny kendo saa osekethi, but kopo ni wanyalo chako process no sani matieke ma kachopo dwe mar 4 to wan gi commission, then commission nyalo bedo gi thuolo mar ikruok e weche mag yiero. Migepe ma ok mag piny owacho koro wacho ni nitiere dwaro mapiyo mar keto lwasi makare mar yiero maduong' mabiro. Ok inyal keto ng'ato ni kwaye gik moko indolri tiende Nairobi kujabe kidhi e ofise sirikal misike mi projects to blaka chiel ayany president onge democracy. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi owuok mager kod gavana Masia James Orengo ka okwero ni owek pingo sirikal mar William Ruto. Kaka pile nyakora Ramogi tudri kod wan namba mar ote machuo kenari adek auchiel nono kao kamano bende wantira achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantira achiel kachiel e mbui mar YouTube, yudwa kanye mbui mar X, mbui mar TikTok achiel koda mbui mar Instagram. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en jatend tije sirikal Justin Muturi, ogaye mar obila Martha Koome kod spika mar od bura mamalo Justin Muturi owuok oko mar kwedo mager timar dhiyo kendo lal gi rowere mapachoka. Kaka jafao mar wifi Nyakidi lero, Muturi dwaro mondo mi jatend piny William Ruto ochuoga put manyalo neno matut tim makamano. Nyakora Ramogi en report mabende walosonu kanyo. Spika mar od bura mamalo en Moses Wetangula. Kata kamano en report mabende pod waloso kanyo sama wang' oikore to wang' ne wamigo kod kukumare. Kao kamano we wadhi nyime kod weche manyien. Kama riwruoge makedo ne ratich oganda ojiwo put mogwel mar manyo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiero IEBC mondo tiek chenro no mapiyo. Riwruoge go e bwo uchaguzi platform nigi luoro ni chenro mar goro kiewo mag gwenge kod chuogo ute chung' od bura manyien kuome nyalo moko e rot po ni chenro mar manyo commissioners manyien okalo dwe mar 4 higani. Kaka jafao mar siasa Kristo Wino leronwa, riwruoge go dwaro ni onywand chenro mar kao pande kod mano mar kao bolo kamoro achiel. Ndalo adek kende bang' aput moyiedhi mar gwelo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiero IEBC chamuma, riwruoge makedo ratich oganda dwaro ni mondo apudno utiek chenro mar manyo commissioners manyien mapiyo. E bwo riwruok mar uchaguzi platform, riwruoge go moting'o Transparency International, ILOG, Elgia kod Mzalendo Trust e kind mamoko onyiso luoro margi ni chenro mar yango kiewo mag gwenge kod chuogo ute chung' od bura manyien nyalo kwamo poni digni obete chenro mar manyo commissioners manyien nyaka tok dwe mar 4 higani. Wadeko king'iyo yiero ma higa 2027 thuolo mang'eny kendo saa osekethi, but kopo ni wanyalo chako process no sani matieke ma kachopo dwe mar 4 to wan gi commission, then commission nyalo bedo gi thuolo mar ikruok e weche mag yiero to gi ikruok mar weche mag boundaries delimitation. Gidhi bedo gi tich matek kabisa, emomiyo kaber to tiek wach mar commission manyien niendi ndalo 90 ma chik dwaro. To kopo ni nitie kwadeko gi process masani niendi to wadhi bedo gi shida e yiero mar 27. Apudno bende ojiw mondo ta chenro mar manyo commissioners manyien e yo man thuolo kendo ma ohuyanga kaachiel kod gwelo jogo man kod bidhro kod lony mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga. This selection panel is required to conduct, or we require it to conduct its work with utmost independence, impartiality, transparency, inclusivity, as well as commitment
to all the stages of the recruitment process until its logical conclusion to boost public confidence and thus increase acceptance of the conduct of the relevant processes which will be coming afterwards. Tunahimiza kwamba bunge la kitaifa lihakikisha kwamba jopo limepata bajeti na kupata support ambayo inahitajika ili waweze kufanya na kutenda kazi yao vyema. Tunaweza pia kuwasisitiza na kuwahimiza wanasiasa akiwemo Rais Ruto na wengineo ambao wana umaarufu wasiweze kutumia nguvu zao kutatanisha utendakazi wa jopo hili ili wananchi waweze kuwa na imani kwa wale makamishna ambao wanaingia ofisi. Kaka yo mar kelo yot ne rowere ma higi oromo kao pande, itatije maduong' mar Transparency International Sheila Masinde dwaro ni sirikal onyuand chenro mar kao pande kod ombulu karachiel mar neno ni seche ma ng'ato odhi kao pande to ondikore kaka jago ombulu bende. We're also asking that county governments, in collaboration with the national government administration, should initiate regular mobile ID registration drives targeting learning institutions and the youth centers. We're also asking that the government should establish integrated service centers combining ID registration and voter registration services at ward levels to reduce the registration timeline. Magitimore kinde ma Caroline Katuku kod Fatuma Sama bende ochamo muma ka jokanyo mar aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi mene yuaruok e tend bad sirikal mar doho medo tedore toko kidere mchopo odiochieng' twak mar bad sirikal no manobagi kawuono. Odiochieng' manyoro riwruok mar jokom mag bede riwruogo kinde notamo jokanyo mag LSK mondo kik chop e romo makamano ka giwacho ni tend doho kosewinjo ywak mathoth magisebedo godo matamogi chiwo ratiro e yo makare ne jokenya. Lwenye kinde kod telo mar bad sirikal mar doho osebedo kadhi nyime kuom thuolo malach sani. Magi momiyo thotho kinde ne oremo kochopo e romo mar twak mar okinde manobago odiochieng' makawuono kod tend bad sirikal mar doho. Okindego ywak ni romo makamano ne ok nyal kelo duoko kaluwore ni tend sirikal ok osebedo kadewogi kuom thuolo malach. Moko kuom achiedh nade ma LSK ni godo ting'o nok kata onge mar apisas mag doho e doho kamoko samore daro to kel joma kawo kargi. LSK bende osebedo ka ywak ni mibadhi otimo newe doho ka gichiwo ranyisi mar apisa moro manondhi kaka wasoya ilo jang'ad bura moro to gima notimne onge mak mana dare kendo tere e doho machielo. Wach machielo ma ok omoro kinde ni chunogi mondo gichiw omenda samoro amora ma gidwaro chenro kowuok e doho gima giwacho ni en ataro mar chik. Okil Kamaloka Ahmed Nasir kod okinde duto matiyo e kambi mare mar Ahmed Nasir Abdullahi Advocate LLP notama donjo doho maduong' mar Supreme gima okinde okweda ahinya ka gidwaro mondo duoki tich. Kamano bende okinde ywak ne jong'ad buche kawo thuolo malach kapok ogolo ng'eto ewi buche magichwalo e nyimgi. Mogik en wach ni jong'ad buche kod apisas mamoko hinyo chopo e nyim doho komer kata kotiyo kod yedhe mamero ji gima miyo samoro gichwe ma ok gichopo to moko kuomgi chopo koleo. LSK koro ramo ni gibi bedo piny kendo rango ka tend doho nyoro tijgi kendo rocho ratiro mar jokenya. Kawadhi nyime wadhi e kaunti ma Siaya kama jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi oseyo gavana ma Siaya James Orengo mowacho ni kinde duto kidho sirikand Kenya Kwanza ka gibathe to okwayo mondo William Ruto okonye siro chenro mag dongruok. Atandi wacho ni manyo kinde machuok mokalo nodhine jatend piny omiye sir mondo otiek gedo mar alap mar Jaramogi Oginga Odinga. Kolose skul primar ma Nyakado e Alego Usonga okwayo jotelo mawuok Kaluo mondo nyis kido makare mar demokrasia. Network gi jopiny e skul primar ma Nyakado mayudore kar chungo od bura ma Alego Usonga e kinde ma noyuore nyasi mar yawa yanga klese mag somo e skulno. Omedo ni bende matek ne piny owacho siro chenro mag dongruok ne jogo ma osiko ka soke kinde duto. Kae boromo kodgi to gigo chong gi piny. Rais timna magerna stadium. To kara rais osewacho na gero stadium to koseloke kendo oyenyo kendo. Mano ng'an gi jachien koso gi jachien. Ok inyal keto ng'ato ni kwaye gik moko indolri tiende. Nairobi kuja be kidhi e ofise sirkal misike mi projects. To brak achiel tayany. Sirkal onge manyalo mi development ka en ng'ama yanyo sirkal no. Kaka piny en. Omiyo kik u expect numbro biro kae to uyanyo Ruto to Ruto ukwaye development ok bibiro. Nitie joma ki Kenya kama okaw ni jaluo en ng'ama onego bedi lower caste. Mantie ma jaluo ok nyal rito. Omiyo ng'ama nyalo kawo jaluo mano chama no ng'is ni dhi mira inaw rech
to koro jaluo no kaun mondo obedi strategic position mar rito sirikal pe sirikal kaka goromba di orito cha nyaka umi ng'ano luor kech en gimiluongo ni sacrifice. Omiyo an adwa na wach ni an a support President Ruto gi gimomiyo nikech nitie achaye moko mogol Ruto nwa kaka joluo. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okwayo komiti mochung'ne weche thieth e od bura mamalo mondo tim romo gi jokanyo eneno ni midhiero te mosebed kineno e okumba mar thieth mar SHA otieki. Okwayo ni obiro kawo ndalo achiel kende okwayo ma biro bang' ndalo achiel kende bang' jod bura golo ywak ewi okumba thieth mar SHA makoro kawo kar okumba machon mar thieth mar NHIF. Wetangula ne wuoyo gwenge mag Kwisero e kaunti ma Kakamega e kinde mo yuoro nyasi mar yawa yanga klese e skul sekondar mana Masoli. Wale ambao mmejiandikisha, tumekuwa na maneno makalikali jana katika Naivasha katika kongamano ya wabunge, na nimeamuru kamati ya afya ya bunge iketi na viongozi katika wizara, yale mambo madogo madogo na makubwa makubwa ambayo inasaidia kuleta maneno ambayo si mzuri katika utekelezaji wa SHA Taifa Care, lazima tuyanyoroshe ili wananchi wapate manufaa kutoka hii sheria. Kwa hivyo wananchi, na waomba popote mlipo ya kwamba bunge itashughulikia haya maneno kuhakikisha ya kwamba katika hospitali mambo yanafanyika sawa sawa. Yale majukumu ya county governments, governors washughulikie. Ile ya serikali ya Nairobi lazima ishughulikiwe, ili mwananchi akienda hospitali aweze kupata matibabu bila shida yoyote. Duol marango kaka obila tiyo e pachoka aipoa oyango elela midhiero magikalo e lwet jotend obila e kinde magitimo apedha wi moko kuom weche maluoro obila wetegi. Jakom mar duolno Isaac Hassan mane lose boma ma Garissa oyango ni midhierogi osemiyo duolno kawo kinde malach e tieko timo apedha ne ng'ur mathoth ma jopiny osebedo ka chwalo. Jatelono nomedo wacho ni nok mar apisas matimo apedha ne duolno en achiel kuom gik mamiyo gikawo kinde malach e tieko timo apedha. Nyaka ne duol mar aipoa chuo gi higni 14 mokalo gisetieko timo apedha e wi ng'ur ma oheo 5,000 e wi ng'ur 32,000 mosechwal ne duolno. Of course, the books to read and speak to them, but they have chosen to share the vision in existence for the last over 10 years. We have expressed some of the concerns that we have with the police in terms of cooperation. Some of our staff in different regions have expressed a worrying trend of police stations like OCS failing to give or refusing to give documentation which is in their control before asking for authority from the IG or the High Command, which is very much a delaying tactic. The OCSs, the junior officers and the OCPDs, even my fellow county commanders should embrace the IPOA body. This will help them in supervision or supervising the officers themselves and on the checks and balance of the officers on service delivery to the members of the public. The POA has been here for over 10 years now, but it appears like there are quite a number of people who do not know what it does, and we have agreed that from today onwards we'll do as much publicity as possible to create that necessary awareness to the members of public to be able to report on matters that concern the agency. Jatend tije sirikal Justin Muturi ogaye mar obila Martha Koome kod spika mar od bura mamalo Mano Moses Wetangula owuok oko mar kwedo mager tim mar ndhiyo kendo lal gi rowere pachoka. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero, Muturi dwaro mondo mi jatend piny William Ruto ochuga put manyalo nono matut tim makamano. E kar kano ringre Masiti Mochari ne en ywak, lit kod kuyo ne anyuola moseyudo wedegi kod mamoko mapod manyo wedegi. Matok ringre rowere ariyo, Justus Mutuma kod Martin Mwau
manoteki mlolongo tarik 16 dwe mar 12 higa mokalo yudi e kar kano ringreno odhiambo manyoro. Jatend migawo mar tije sirikal Justin Muturi kaachiel kod Dan Manzo ma bende en okil mochung'ne anyuolago e bura bende nochopo e kar kano ringreno. Muturi orudho tok jatend piny William Ruto kowacho ni ok en kare mar twak e wi weche mag ochumi ka komachielo rowere iteko kendo bang'e iyudo kosewito ngimagi. We sit somewhere claiming that we are discussing matters about the economy of this country. Economy for who? If we are killing them, abducting and killing the young ones, so who are you doing the economy for? Muturi omedo ni onge chik mora mora masiro ndhicho kendo lal mar oganda kendo ponono ni obila ma pacho ka ochiwore mar rango wach niendi inyalo fweny mapiyo ni en ng'a mandhiyo oganda jo Kenya. I say the government, I'm not aware of any policy that supports abductions and extrajudicial killings. And it is not right that parents like these ones and relatives can stay for periods in excess of 40 days looking for their loved young ones in circumstances that are very clear that those involved are security personnel. I want to say we cannot be told that the police do not know. Our police is known to be one of the most efficient in this region. And therefore, if they wanted to crack this matter and bring the culprits to book, it will be a matter of just a few days or hours. Owacho ni jatend piny nyaka chiw chik mondo chuoga put manyalo timo nonro ewi wachno kaka achiel kuom yore mag tieko mako oganda gi thuon kod nek makoch. Paro mabende nosir kod okind anyuolago Dan Manzo. Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to examine, inquire into how these things have been happening. We cannot make it normal. Ei ote mare e yor mbui mar X, Senator ma Nairobi Edwin Sifuna owacho ni tend kar kano ringre ma City Mochari ong'eyo wach ndicho kendo nek mar jo Kenya maonge kaka ringre rowere manoteki osebedo e kar kano ringreno chakre tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. Komachielo, Martha Koome kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bende okwedo tim makama ka giwacho ni doho biro chung' kare mar neno ni chik olu kaka dwarore kendo jo Kenya oyudo ratichgi. People being abducted if they are suspected of even committing the worst crime, murder or terrorism, though they should be brought to court and charged. They should not be held incommunicado, because this brings anxiety to the family. It brings so much trauma even to those who are abducted. Take this opportunity to urge the agencies of administration of justice, the office of the IG, the office of DCI, the office of DPP, and internal security organs to investigate thoroughly and come to the root cause of who is kidnapping people and later they are found dead. Magi duto timore ka kora anyuola mamoko mapoko yudo wedegi rito chenro mar bero ne ringre mar fwenyo wedegi. Kata obedo ni ringre rowere moko ariyo mane oteki osefweny kendo yudi. Anyuola mar Steve Mbisi Kavingo kod mano mar Kalani Mwema pod nigi geno ni gibiro yudo wedegi mar mondo mirem magikadhe orum. Efi Nyakidi, Ramogi TV, City Mochari, Nairobi. Erokamano Efi Nyakidi, aneno kanyo ka bende ote molo kadwa ni mondo mi wakaw yweyo machuok chenro en marang'ich welo. Fredrick Osuru wacho ni oimore jotelo ma e piny luo wengeu oyep matut sana kikusika wiro sirikal mo e chilo. Weche ok dhi makare mibadhi oniang' sirikand Kenya Kwanza gavana Orengo ni kare. Chungi ratiro iwacho ni aparo kanyo ni iwacho ni jotelo mondo mi owe wiro sirikal mo kata ka weche dhi marach. Iwacho ni Fred Osuru ka Dadora Phase 4, Josephat Wuode Ligala wacho ni Ramogi kantie Kayole. Dickens wacho ni
awinjo kawuok Mbita Kasgunga watemo erokamano. Stalin Alois wacho neno ka an kagan musna jaduong' Alois mano wasesomo. Sangira mwenyewe wacho ni Sangraja Kibura watching live kantie Sindo Ramogi Weche. Judy Nyaramula wacho neno ang'ichwelo kan kawa West waol gi siasa ma Kenya Cup. Aneno Ramogi maler kan Nairobi Kayole amoso joka boch karading Ongadi School kotel negi kod Weche Ligala. Aneno kanyo kabende moko mjosiaya wuok mager kod weche ma atandi owacho kamano den mondo wakaw yueyo waduogo gi weche mathoth. Hey, 25K! Ikia nyuoda nyalora, nikia nyuoda hii. Mano gima nyaka jodala te ung'eyo ya. Kaw 70,000 ni idhi timgo gimoro. Atim nang'o? Pesa di kidwaro to maybe another time later on. Kuna wacho tibendi wacho. Kara in nyaka gi experience donge. Wek miloko dalep. Iriambo, akiai. Mae momiyo jaluo nogo yongero na ting'echo miyo kod yie to toke to tek donge. Aninyang'anya without mercy. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Royal Mabati Factory Limited. Karnyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie ipachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 kata inyalo timo oda mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Machiegni kendo kar thieth ma jotiarech e boma Kisumu koro medo goyo kange bero chenro mag thieth ne jotuo bang'e yawa yanga kar thieth mag jotuo moyudo masiche mag apaya kata mapoya sidho masinde 7 mag luoko remo kod yango chenro mabiro tayo weche thieth e kar thieth makamano. Okang' makamano e kar thieth ma jotiarech koro nyiso ikruok mar kar thiethno ni godo mar bero chenro mag chiwo thieth e yo makare ne jodak ma Kisumu kod alwora mare. Chenro mane otim kama ithiedhie jotuo to dok dala masani en kar thiedho jotuo moyudo masiche mag apoya ne otelie gi jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, jochiw thieth kanyakla gi jokanyo e sekta mar thieth. En kamolos manyien kendo nitie masinde manyasani to gi gimoro amora manyalo dwarore hospital moro amora nyalo dwaro dhi iye. Ne wan gi machalo kamano accident and emergency machon to koro ne waneno no tin kendo ok obedo kama ber kama ji nyalo yudo thieth maber. Koro omiyo ne waket kama nyien kendo ang'eyo ni wantie ne wasedhi kanyo kendo waneno kako chalo kendo koro anyalo wacho ni ng'ata moyudo hinyruok moro amora e kaunti ma Kisumu kata mabiro e osiptal kamuok kamoro amora dhi yudo kony maberie moloyo kony mane giyudo chon. We've trained some of the orthopedic surgeons here. We now have a neurosurgeon at Ramogi. So there are a lot of residents that can do a lot of the procedures, and that's the goal. The goal is not just to come and do surgeries and leave, but to educate so that once we're gone, the surgeries can continue to happen without us being here. We are hoping that JTRH should be able to take up the transplant, having now the requisite consultants to be able to do that.
So that is the ultimate that JOTRH will reach, and we hope that by next year, after all this infrastructure and all these things have been set up, we should move towards being able to do kidney transplant. Lek mar Kamagambo Adventist College mar bedo mbalariany koro chal kagima dhi ka chopo kare bang' komishona ma ochung'ne somo mag mbalariany timo limbe mar yango ka gin kod gige somo madwarore. Komishona ni dhi chiwo lipot ne tend Kamagambo Adventist College e kinde machiegni. Higni osekalo mathoth kaka tiegruok mar jopuonj mar kanisano mar SDA ma ong'ere kaka Kamagambo Training College maidore e kaunti ma Migori manyo puoth ka owuok kuom duolo mochune somogo mag mbalariany e pacho kae mondo koro ka tiegruok ni koro bed mbalariany. Lek ni kata kamano koro chal ka gima koro osechop machiegni bang' apisas nowuok kamishon no ma ochung'ne somo mbalariany limo ka tiegruok ni mar ng'iyo ka gintie kod gige somo madwarore. Limbe ni manotim kod jokanye kamishon ni en okang' mar 8 kendo mano mogik ma itimo kod kamishon ni kapok omi ka tiegruok ni thuolo mar bedo mbalariany. Gima koro rito en duoko ma idhi gol kod kamishon ni. Team from KU came today to look at, one, do we have the facilities that can cater for university education? 2, do we have enough people to teach the courses that we want to be offered in this place? They really came to assess us to see our preparedness. Kenda ng'eyo ni jatelo marwa mar county kaka nobiro ka e graduation gimoro amora ma Commission for University biro dwaro mondo county okonygigo obiro bedo gi chuny mondo mi okonygi mondo mi Kamagambo chung. Jatend ka tiegruok ni mar Kamagambo Adventist College ngire Ray Kesis wach ni kalore kod okenge magisegoyo geno nitiere ni e kinde machiegni ka tiegruok ni idhi lok mbalariany. Dream to have a university has been on and off, and several things have been done, but we are glad that today we have reached a level where we have been assessed and a report has been given, and there are things that we need to fulfill in order to get there. So we are very happy. There have been many attempts and there will be continuous attempts until we succeed. Poni Kamagambo Adventist College opuodhi kendo koro bedo mbalariany mar East African Baraton. Jalup Chancellor mar East African Baraton ngire Jackson Safiri wach ni gidhi tiego jopuonjre e koses 3 ma oting'o mago mag ohala, puonj kaachiel kod yalo ma ong'ere kaka theology. One is to establish programs in theology, but also business and education. We have received some comment, and we will continue in collaboration with the sponsor, but also the Kamagambo College to address those comments which were given by the Commission. Geno matend Kamagambo Adventist College en ni kaka tiegruok koro bedo mbalariany to gibed kod courses madhi ne jopuonjre obedo mago mantie kod bidhruok makare kendo mago manyalo tiyo kod tiegruok magi e chugo tijegi giwegi. Era where there is lack of integrity, there is too much corruption. We need institutions that will prepare people to be different workers who will change society, so that at least if you are to say public officers are corrupt, you will meet one trained here who is not corrupt. And this is our purpose, to change society through knowledge, through training. Kenya has so many professionals with many degrees, but the issue of integrity is a big problem for this country. Apart from integrity, we also have the issue of job creativity. A lot of our young people are languishing with their certificates and degrees. In my almost 30 years of being an academician and a researcher, I can confidently tell you that we need to create spaces for our students, not just to interact with the academic. Yes, we are talking about the CBC curriculum coming in, but that alone is not enough. Jalonyi wechego mag somo ngiro sodhiambo wacho ni Kamagambo Adventist College ka obedo mbalariany to dhi keto yot e yore mag somo nikech sani Migori County mangima nitiere mana kod mbalariany marongo kende ma bende yudore e sub-county marongo. Miyo nyithindwa mang'eny nikech yuto matin ok yud thuolo mondo mi gidhi gisom nikech universities ni kuonde maboyo. E seche ma bende koro geno nitiere ni Kamagambo Adventist College idhi loki mbalariany, jodak e boma Migori bende osebedo ka koro dwaro mondo koro piny owacho koro ket mbalariany mamoko e boma Migori mondo giyud yot mar somo. Nyaka sani boma Migori onge kod mbalariany moro amora. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Kawadhi nyimeni mosenindo Kanja Waruru, maeno wadgi Wachira Waruru, maenja tatije maduong' mar All Media Services, oyuak kajal manager hera, jakedo, kato bedo ni okalo e midekre, kendo ne oketo familia mare mokwongo. Ekinde misa mar mosenindo Kanja Waruru, Wachira Waruru okwayo joma chuo, mondo were gi tim mar ling, kinde magikalo e midekre, kaka wadgi no ling toka ne oyude gi tuo mar kansa, gino momiyo wadgi no wito ngimane juma mokadho e piny India, kama ne rik oyudie thieth. Jafwambo marwa Joyce Oduor ne oluwo misano kendo ikonwa lipodni. E kanisa mar Ridgeways Baptist Church e kaunti ma Nairobi, wede kaachiel kod osiepe ochopo kae mar kuyo kod familia mar mosenindo Kanja Waruru, owadgi Wachira Waruru, jatatije maduong' mar Royal Media Services. Misano mane oyuore kod jotelo madongo moriwo nyaka jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Mosenindo Kanja Waruru oyuak kaka jal mane ohero familia mare, osiep mangita ma inyalo gen, mane oketo jomoko mbele moloyo kata ngimane owuon. Min od mosenindo Kanja, Nelly Waruru, oyuago jaode kaka jal mane jahera, mane ohero familia mare kaachiel kod osiepene maonge deo gimoro amora. Kanja was a man who embraced life with open arms, who found joy in simple things, and who loved his family beyond measure. And oh, how deeply he loved me. I was his best friend, I know, after Jerry, and maybe, just maybe, after Gary. Nyar mosenindo Kanja, Njeri Waruru, to yuago wuon mare kaka osiepne mangita mane gineno godo tuke adhula, kendo achiel kuom joma beyo mane ong'eyo e ngimane. I really think my dad was the king of nicknames. He always used to call me darling, so before I'd go to bed or go to school, you'd hear he call me. But something I've realized about myself is that it takes a man to be a father, but it takes a special man to be a dad. And Kanja Waruru was my dad, and I was his darling, his best friend. Owadgi Kanja, Wachira Waruru, oyuago wadgi maduong' kaka osiepne, jal mane oketo familia mare mokwongo, kendo ne ohero riwo ji duto kanyakla. Kanja was especially big on family, constantly checking on everybody and finding every excuse to host us at his Ridgeways home. Omedo ni kata obedo ni owadgi ne ong'eyo ni entiere kod tuo kansa, ne oketo familia mare mbele kendo noriwore kodgi e nyasi mag sikuku mag higa mokadho ma ok odewo chal mar ngimane. It turns out that after Kanja was briefly hospitalized for tests on 13th of December, he returned to the doctor on the 18th of December to get the results. It was then that the doctor told Kanja that he had stage 4 liver cancer. Kanja decided to keep this news to himself. He told nobody, not even his wife. In other words, Kanja put his family before his health. Wachira Waruru oyuago wadgi kuom koso nyiso ng'ata ni ne entiere kod tuo kansa, koseyo joma chuo kuom bedo gi tim mar ling kata obedo ni gikalo e midekre. Mwanaume ni kujikaza. And that's what Kanja did. Kanja alijikaza. And he didn't need to. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta mabende ne ochopo e misano, oyuago siepne Kanja mane oromo godo mokwongo e piny Amerika e higa mar 1980 kaka jal mane ohero neno ka ji duto mor, kendo ng'iyo mane ntiere kindgi ne omiyo ooro ne tipo mag nyiere e kinde mane en jatend piny. Kanja would never address me as president. He would never address me as your excellency. As you've heard, he had a nickname for everybody. Me, I was always, Baba, how are you doing? Like, he wouldn't show his forward, and you know, with that, those emojis of laughing till you're crying. Jotije mag kambi mar Royal Media Services bende ne oyuoro e misano, kotelnegi kod jalup jakom mar Royal Media Gadhoni Masharia, jatend tudruok Fred Afune, kod jachung weche maduong' mar Royal Media Services Linus Kaikai. Koloso e lo Royal Media, Kaikai ne owacho ni mosenindo Kanja Waruru oweyo puonj maduong' mar bedo kod hera gi mor kata obedo ni ne okale midekre. A smile automatically makes you happy. It stimulates elevated levels of feel-good hormones and endorphins. A smile, you smile and the world around you shall also smile.
I think that's the biggest lesson. This was a happy chap. He lived happily to the last day. I believe even in the moment of pain, his smile took care of it. Mosenindo Kanja Waruru koribiro par kaka wuoro mane jahera, jal mane ohero miyo ji nyiero, kendo jala mane kedo kata ikinde mane entiere midekre, kendo noketo familia mare mbele moheo kata ngima mare. Mosenindo Kanja ibiro bed ka itero kata iketo e kar yweyo mare mogik chieng' ngeso ma en kiny e dalane ma Kiganjo e kaunti ma Nyeri. Joyce Oduor, Ramogi TV, Ridgeways Baptist Church, Nairobi. Chuny Kanja Waruru mondo bed kamokwe kawadhi nyime kaunti ma Homa Bay ni riwruok ma ok mar piny owacho ma ong'ere ni Nuka Community Developers Network ka omakore gi Media Focus on Africa ochako chenro mar go mbaka gi jopiny ewi ka ginyalo bugo telo mag joma mine e kor gwenge. Riwruogno osebedo ka luorore e gwenge e kaunti ma Homa Bay gi dwaro mar jiwo telo mar joma mine rang'iny mag telo mopogore ma ok mana e alap mar siasa kende. Gisebedo rombe gi jokanyo kaka jodongo mag Luo Council of Elders, rowere, jotend dinde, grube mag mine, ruodhi kod jolupgi ka gisumo pachgi ewi gigo ma onego tim mar bugo tend joma mine e lemo mopogore. Tend riwruogno oyango ni pod gibiro medo dhi nyime gi kawo pach jopiny kod sumo paro kuom jokanyo mar jiwo tend mine. Kane watimo Miss President ne waketo recommendation mopogore opogore manonego wakete team mondo wanya gender equality to okang' ma wasegoyo bang' higa achiel en ni community ma wan go ong'eyo ni tend mine ber gi embrace weche mag mine kendo kata mana e upcoming elections gidwa wuok oko mondo gi support mine. Women have not been properly represented and because of the fact that there are very few women occupying top leadership positions, we have not had many role models and many top leaders that young girls can look up to, that young women can look up to. And that's why we decided to do these films that are called Filamu Dada. And what those films are doing is documenting the stories of women who have made it and who are exceptional and who have leadership skills and who are using their leadership to change their communities. And we are bringing those films to the communities and using them, number one, to inspire other women and girls to rise up, and number two, to use them to inspire conversations about leadership, about gender, and about the challenges and the issues that prevent women, not just here in Homa Bay, but in many other parts of the country, from ascending the leadership ladder. Kaluwore gi kaka nwasetimo gigi chakre higa mokalo nyaka sani, waneno ka sani mine nyalo chiwo pachgi e weche telo. Kadho wadnam chumbi ni campaign mar jiwo arita e apaya kind joriemb boda boda obagi e kaunti ma Mombasa kama joriembo go koro idwani mondo jiw arita megi kaachiel kod jowuoth magiting'o. Ma en bang' nonro mane otim Mombasa yango ni kwan masiche mag apaya ma itimo gi boda boda pod ni malo to chutho jogo ma ok rwak ogudu mideno ni helmet. E romono moyuore gi jotend migawo mar wuoth kata jatend migawo mar wuoth e kaunti ma Mombasa Daniel Manyala kaachiel kod apisas mag NTSA kod mago mag apaya kata traffic, joriemb apiko go jiw mondo mi ochak bedo gi ogute ariyo, achiel margi tachiel mar jowuoth magiting'o. Kopogore gi gayo masiche mag apaya, joriembo go bende jiwo mondo mi obed akicha mar yango jojore makidek pondo igi ka giwuondore ni gin joriemb apiko bende. Mwasetimo mokwongo en kalo gimiluongo ni transport policy mar Mombasa County. Ma transport policy ni wuoyo matut kabisa yore mag usalama barabarani. Mara ariyo mwadwa kalo ikinde mabiro mbele ka iluongo ni County Road Safety Policy. Mano bende wasechako tede mochiegni chiek. Ajali matimre ko ng'ato korwako helmet iyudo ka impact maduong' sana to kelo impact kuom familia mare, kuom jamii na kwa inchi kwa ujumla. Koro kaona waluongre kae gi kamati joma usekate mambo ya usalama, NTSA, police, gishirika wanako kae kawuono ni mondo wagoyo ane wapuonjgi ane wach mar rwako helmet. Gimatimo amiyo gi helmet achiel tangiso gi maber ni gimbe gidhi e duka gi nyiew moro mar customer. Koro mano be watemo sensitize gi mondo gitim ang'o mondo giyud helmet manyalo konyo gi. Gimomiyo seche moko ok wanyal miyo mteja marwa kofia en gimoro achiel. Kane wachako tuo moro mar COVID cha, kofia ni
ng'ani ok nyal rwako, ng'at machielo ok nyal rwako. Koro mane manomiyo wadogo atimore nade? Wadogo wagole. Mak mana ni kopo ni ne ni ng'ato nyalo bedo gi kofiane to onge problem. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give me a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Kana dwaro konyo anyuola na gi pesa moro matin, ere kaka ini nyalo konya kisebedo jaoda. Koro akwayo mondo ini miya duoko. Anaparo. Parami ng'eyo, inya bedo jasiasa maber. Wach tedo ni ino kinyalo werigo. Nyaka sani kushi pod iye wanga ahinya nikech ng'ano. In kikawo okang' marach kata matin kama to ngimani nyalo kethre, to mane gima kushi otimo. Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo mine ariyo Beatrice Wangu kod Gloria Sakwa joloch mar nus milion ng'ato ka ng'ato e piem mar Shabiki Vuka Januari na Avieta. Gloria men japur wacho ni obiro tiyo gi omenda ma oloyo e chako ohala ka Beatrice to ng'iyo jiwo ohande. Joloch ariyogo oloro piem mar dwe mar Januari mar Vuka Januari na Avieta kama jopiny osebedo kalo silings 1,000 sa ka sa kod nus milion ne joloch ariyo juma ka juma. Nimejisikia sana, sikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV, watu wakicheza, wakisema wameshinda. Mimi naonanga ni kama ni uongo. Lakini niliona hii ya Januari promotion, nikasema aje nijaribu. Nikajaribu na 50 bob. Kujaribu, sijui niseme Mungu alitenda. Mungu amenitendea mema. Narudisha shukrani, nasema ni asante sana. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Tani nifungue biashara, niendeleze. Avieta, haiangalii kama unaelewa mpira. Hii unazeeka na unashinda. Sasa wamama wacheze hii Shabiki ya Avieta na watashinda. Ramogi mano bende makelo e giko mar weche manyien maga gi chwelo kamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kod wanero ka Victor Juma kara VOJ wacho ni neno maler ka entiere South Korea. VOJ kono maber ma miyudo e piny South Korea kono kawo kamano nyakwara Ramogi warom kende weche manyien mag oyimore nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno.